Good morning, ladies and gentlemen. Thank you very much for being with us today for this closing press conference on the Joint Military Committee of Libya. We have the pleasure today to have Stephanie Turco-Williams with us, the Acting Special Representative of the Secretary General and Head of UNSMIL. Just a little bit of housekeeping at the beginning. We have, first of all, I will ask you to put your phone on silence as usual, but also we have quite a large number of journalists connected on the platform. I would like to ask to the colleagues who are on the platform and who have joined the press conference without spelling out the affiliation, their media, to go out and back again and write the affiliation of your media. We have people from Libya and we don't necessarily know all the journalists, so I will have to ask all the journalists to specify which media they are from. Thank you. Second point, we have today interpretation Arabic, English, but because of technical issues, the interpretation will be continuous. So we will speak and then wait for the interpreter to translate. So that will take a little bit more time, but it will ensure that every journalist here and on the other side of the Mediterranean understands. There will also be the arrangement for the questions. And without further ado, I will give now the floor to Stephanie Williams for her introductory remarks. Good afternoon. Today is a good day for the Libyan people. At 11:15 a.m. this morning, here in the UN headquarters in Geneva, the two Libyan delegations to the 5+5 Joint Military Commission talks signed a complete, countrywide, and permanent ceasefire agreement with immediate effect. The agreement was facilitated by the United Nations, and we signed it as witnesses. The ceasefire also responds to the Secretary General's call for a global ceasefire and cessation of hostilities related to the COVID pandemic. اليوم يوم جميل للشعب الليبي. في الساعة 11:10 صباحا هنا في مقر الأمم المتحدة في جنيف قام الوفدان في اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بالتوقيع على اتفاق دائم لوقف إطلاق النار شامل وعبر البلاد ويدخل حيز التنفيذ فورا. الاتفاق قد يسرته الأمم المتحدة وقامت الأمم المتحدة بالتوقيع عليه كشاهد. جاء ذلك احتراما لنداء الأمين العام لوقف إطلاق عام وشامل جراء جائحة الكوفيد. The parties agreed that all military units and armed groups on the front lines shall return to their camps. This shall be accompanied by the departure of all mercenaries and foreign fighters from all Libyan territories, land, air, and sea, within a maximum period of 3 months from today. The ceasefire does not apply to UN-designated terrorist groups. اتفق الطرفان أن كافة الوحدات العسكرية والجماعات المسلحة على الجبهات سوف تعود إلى معسكراتها، ويصحب ذلك مغادرة كافة المرتزقة والمحاربين الأجانب من الأراضي الليبية أرضا وجوا وبحرا، وذلك في غضون فترة 3 أشهر بدءا من اليوم. وقف الإطلاق هذا لا يسري على الجماعات الإرهابية التي سمتها الأمم المتحدة. With immediate effect, until the new unified government assumes its functions, all military agreements on training inside Libya shall be suspended and training crews shall depart the country.
إلى حين تولي الحكومة الموحدة الجديدة مهامها، فقد تم الاتفاق أن كافة الاتفاقات العسكرية للتدريب داخل ليبيا سوف يتم تعليقها، وأفرقة التدريب سوف تغادر البلاد فورا، وذلك بأثر فوري. The agreement establishes a joint police operations room which shall propose and implement special arrangements to secure the areas cleared of military units and armed groups. The Joint Military Commission also agreed to form a joint limited military force of regular military personnel under a joint operations room reporting to the Joint Military Commission. ينص الاتفاق على إنشاء غرفة عمليات مشتركة للشرطة التي تقترح وتنفذ الترتيبات الخاصة لضمان أمان كافة المناطق المطهرة من الوحدات العسكرية والجماعات المسلحة. واللجنة العسكرية المشتركة اتفقت أيضا على تشكيل قوة عسكرية محدودة من الأفراد العسكريين النظاميين في إطار غرفة عمليات مشتركة، وذلك لرفع تقاريرها إلى وحدة اللجنة العسكرية المشتركة. The parties agreed, with the support and participation of the United Nations, to immediately start the identification and categorization of all armed groups and entities on the entire Libyan territory, whether integrated into state institutions or not. A mechanism and conditions shall be developed to ensure reintegration of their members on an individual basis into state institutions for those who meet the requirements and specifications of each institution. اتفق الطرفان بدعم ومشاركة الأمم المتحدة للخوض فورا في التعرف على وتصنيف كل الجماعات المسلحة والكيانات على الأراضي الليبية بأسرها، سواء كانت مندمجة أو تابعة لمؤسسات الدولة من عدمها. كل الآليات والشروط سيتم تطويرها لضمان إعادة دمج هؤلاء الأعضاء على أساس فردي في المؤسسات الدولة، وبالنسبة لمن يلبي متطلبات ومواصفات كل مؤسسة. The parties reconfirmed their commitment to implement the confidence-building measures agreed earlier this week with regard to the full opening of land and air routes throughout Libya. They agreed to the CBMs also related to measures to curb the use of hate speech and incitement to violence, to facilitate the exchange of detainees and the restructuring of the petroleum facilities guards. In this regard, talking about CBMs, I would note that today a flight went from Tripoli to Benghazi, and there is a regular resumption now of the schedule of flights between those two cities. I would also note that in my discussions with the teams this morning, there are some very good indications that the oil installations of Ras Lanouf and Sidra will be ready to resume production in the near future, in a very short period of time. وأكد الطرفان على التزامهم بتنفيذ تدابير بناء الثقة المتفق عليها في وقت سابق من هذا الأسبوع، وذلك بالنسبة لفتح المسارات الأرضية والجوية عبر ليبيا، وعلى التدابير للحد من استخدام خطاب الكراهية والحث على العنف، ولتيسير تبادل الأسرى ولإعادة هيكلة قوات
الدفاع عن حماية المرافق النفطية. وفي هذا الصدد فإن وبفضل تدابير بناء الثقة استؤنفت الرحلات الجوية بين طرابلس وبنغازي اليوم. وفي مجال آخر تم أيضا الإشارة إلى أن مؤسسات استخراج النفط أو تكرير النفط في لانوف وستر سوف تستأنف إنتاجها عن قريب. The parties agreed to establish a mechanism to monitor jointly with UNSMIL the implementation of the ceasefire agreement. The parties requested UNSMIL to forward the ceasefire agreement to the Security Council and to request that the Council adopts a resolution to ensure compliance of all internal and external parties with this permanent countrywide ceasefire. واتفق الطرفان على إنشاء آلية لرصد معا مع وحدة الأمم المتحدة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. وطلب الطرفان من UN Stabilization أن ترفع اتفاق وقف إطلاق النار إلى مجلس الأمن، وأن يطلب من مجلس الأمن اعتماد قرارا لضمان امتثال كافة الأطراف الداخلية والخارجية بوقف إطلاق الدائم الشامل عبر البلاد هذا. There is a lot of work to do going forward. We will quickly reconvene the 5+5 Joint Military Commission in the coming weeks to launch the work of the subcommittees, which will tackle areas such as the withdrawal of Libyan forces from the front lines, the departure of all mercenary and foreign fighters from the country, disarmament, demobilization and reintegration, security arrangements, and counter-terrorism cooperation, in addition to a national effort aimed at unification of the armed forces. هناك أعمال كثيرة للمضي قدما. سنقوم سريعا بإعادة الاجتماع للجنة المشتركة 5+5 في الأسابيع المقبلة لبدء أعمال اللجان الفرعية، وهذه اللجان ستتناول مجالات مثل انسحاب القوات الليبية من الجبهات ومغادرة كل المرتزقة والقوات الأجنبية من البلد، ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وترتيبات أمنية والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى الجهد الوطني الرامي لتوحيد القوات المسلحة. I would like to extend my thanks to the 10 members of the 5+5 Joint Military Commission. What they have accomplished here today took a great deal of courage. They demonstrated their patriotism, love of country, and commitment in coming together to reach an agreement that can help secure a better and more peaceful future for all of the Libyan people. I salute their sense of responsibility and commitment to preserve Libya's unity and to reassert Libya's sovereignty. وأود أن أوجه الشكر لأعضاء اللجنة المشتركة 5+5 ما أنجزوه اليوم هنا احتاج إلى شجاعة بالغة، وأبدوا وطنيتهم وحبهم لبلدهم والتزامهم بالعمل معا للتوصل إلى اتفاق يمكن أن يساعد في بناء مستقبل أفضل وأكثر أمنا لكل الشعب الليبي. أحيي شعورهم بالمسؤولية والتزامهم للمحافظة على وحدة ليبيا وإعادة التأكيد على سيادة ليبيا. I would also like to thank President of the Presidency Council, Mr. Fayez Sarraj, and the other members of the Council, House of Representatives Speaker, Mr. Aguila Saleh, and Field Marshal General Commander Khalifa Haftar. I must also pay tribute to the many Libyans who have sacrificed so much, who have lost loved ones, who have been injured and subjected to displacement as a result of this long conflict. وأود أن أتقدم بالشكر لرئيس المجلس الرئاسي فايز سراج وأعضاء المجلس الآخرين،
ورئيس مجلس النواب أجيلا صالح واللواء القائد العام خليفة حفتر. كما أشيد المشير مارشال المشير. كما أحيي العديد من الليبيين الذين ضحوا بالكثير والذين فقدوا أحباء لهم والذين أصيبوا بجراح وتعرضوا للتشرد نتيجة هذا النزاع الطويل. The Joint Military Commission members have exerted tremendous efforts to reach this ceasefire agreement. They have set a high standard and an excellent example for their compatriots who are participating in the political and economic tracks. The 5+5 have done their part, and they've done it very well. Their compatriots in the other tracks will now need to do their part. أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة قاموا بجهد هائل من أجل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار هذا. وضعوا معياراً عالياً وهم مثال يحتذى به لإخوتهم الذين يشاركون في المسارين السياسي والاقتصادي. لجنة 5+5 قامت بدورها وقامت بهذا الدور بشكل جيد للغاية، والآن على إخوتهم في المسارين الآخرين أن يقوما بدورهم. The international community must also do its part by fully respecting and supporting this Libyan ceasefire agreement, which was reached under the authority of Security Council Resolution 2510 and the outcomes of the Berlin Conference. This includes full respect for the principle of non-interference in Libya's internal affairs and full implementation of the UN arms embargo on Libya. We thank the member states and regional organizations participating in the Berlin process, as well as Libya's neighbors, for their support. Thank you. وعلى المجتمع الدولي أيضا أن يقوم بدوره عن طريق الاحترام الكامل والدعم للاتفاق بين الليبيين. هذا الاتفاق والذي تم التوصل إليه بموجب قرار مجلس الأمن 25/10 ونتائج مؤتمر برلين، وهذا يشمل الاحترام الكامل لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا والتنفيذ الكامل للحصار على الأسلحة للأمم المتحدة المفروض على ليبيا. وأود أيضا أن أشكر الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والذين شاركوا في مؤتمر برلين، كما أتقدم بالشكر لدول الجوار لليبيا الذين ساهموا في العملية. شكرا جزيلا. Thank you, Mrs. Williams. شكرا. I will now open the floor to questions. I repeat, for the journalists online, I will not give the floor unless you qualify your media. We still have many names which are not explaining from which media they come. I'd like the interpreters to translate this, please. شكرا جزيلا. والآن سنفتح باب الأسئلة، وأكرر للصحفيين عبر المنصة لن أعطي الكلمة لمن لا يحدد انتسابه. هناك أسماء عديدة لا نعرف إلى أي هيئة تنتمي. شكرا. Thank you. So I will start now with the room. I have already a lot of questions, a lot of hands up, but I will start with the first one who asked for the floor, which was Jamie Keaton from Associated Press. Good afternoon. Thank you very much for coming to see us, Ms. Williams. I wanted to just ask you about what this really means. I mean, are we well beyond a simple formalizing of the lull that already exists? I mean, it sounds like there's a pretty significant, and you've obviously mentioned the history of it, but I'd like to know some of the details, if I could, like the demilitarization of Sirte, for example. Is that going to continue? Is there going to be oil revenue sharing, for example? And this joint military and police commissions that you're talking about, that seems pretty unthinkable to me. How is that going to
going to work exactly. Thank you. The interpreters. إذن كيتينغ من Associated Press. شكرا جزيلا للسيدة ويليامز. هل يعمل؟ إذن شكرا جزيلا. أود أن أعرف مزيد من التفاصيل كيف سيتجاوز هذا الاتفاق ما هو قائم مثل القانون القائم أصلا. قدمت بعض التفاصيل، ولكن ماذا عن نزع السلاح في سرد مثلا والمشاطرة لعوائد النفط، وأيضا بالنسبة للجان المشتركة العسكرية العسكر والشرطة كيف سيتم تنفيذ والعمل؟ لا أفهم تماما. Thanks. Let's take this question in two parts. Indeed, the lull on the ground was very helpful. It's hard to talk when people are shooting. So, yes, essentially this de facto ceasefire greatly assisted the negotiations that took place this week. I'll get to the oil revenue issue later. We have a lot of work to do. This committee, the Joint Military Commission, and the subcommittees have a lot of work to do, and that's why we're going to reconvene as quickly as possible. I think you underestimate the fluidity that is already present in Libya. We saw that here this week with these general officers, professional military officers coming together. By the way, the same is the case with the Ministry of Interior. And we witnessed that. The UN has had programs across the country which have brought, Ministry of Interior officers and personnel together. So we have the commitment. So in terms of if you're looking at sort of the Joint Police Operations Center, this was a whole issue that was discussed in the talks that took place in Hurghada, Egypt, where there were representatives from the two ministries of Interior present. So, the path has been paved. And certainly there's a focus on Syria, but, there are civilians in harm's way throughout central Libya. And so we will leave it to the JMC, to the Joint Military Commission, and to the Libyans themselves through this joint process to determine the arrangements. With regard to the maybe oil... just the interpreters, and then we go to the second part of the question. Sorry. Yes, thank you. إذن سأتناول الرد على هذه الأسئلة من طرفين. أولا، بالفعل القانون في الميدان كان ساعد كثيرا للتوصل إلى هذا الاتفاق. وقف إطلاق النار بحكم الواقع ساعد المفاوضات. أما موضوع النفط فسأتحدث عنه لاحقا. العمل يجب أن يستمر، العمل في اللجنة المشتركة وأيضا اللجان الفرعية، ولذلك تبدأ الاجتماعات، يعاد بدء الاجتماعات بالسرعة الممكنة. أعتقد أنك لا تقيم على الحد الكافي سلاسة العمل، فهناك عمل جار بالفعل، ضباط عسكريين، القادة قد اجتمعوا، وأيضا وزارة الداخلية، وهناك ضباط من وزارة الداخلية عملوا في إطار برامج مع الأمم المتحدة بشكل مشترك. الالتزام موجود. وفيما يتعلق بمركز عمليات الشرطة المشتركة فقد تم مناقشة هذه المواضيع، كان ذلك في الغردقة في مصر، واجتمع ممثلين عن وزارتي الداخلية، فإذا قد تم تمهيد السبيل، وأكيد هناك تركيز على سرد، ولكن هناك مدنيون يواجهون الخطر في كل أرجاء ليبيا، وسنترك العمل الآن للجنة المشتركة وللليبيين أنفسهم.
With regard to the issue of the oil revenues, so there's a lot of work that is already underway, of course, through the economic track of the Berlin process, which composes a Libyan Experts Economic Commission, which has met on numerous occasions, both physically and then since the onset of the pandemic, more often virtually, to work through a number of economic and financial issues that are thorny, that have beset the country. The management of the oil revenues has been thoroughly dealt with through the Libyan economic track, and they work in cooperation with the economic working group that is part of the countries and regional organizations that are participating in the Berlin process to encourage them. بالنسبة لإيرادات النفط أنجز عمل كبير على المسار الاقتصادي وعن طريق نتائج مؤتمر برلين خبراء ليبيين عملوا في إطار اللجنة الاقتصادية وقد اجتمعت هذه اللجنة كثيرا وبعد جائحة كورونا استمرت الاجتماعات بشكل افتراضي. هناك عدد كبير من القضايا المعقدة للغاية ولكن العمل جار. أما بالنسبة لإدارة عوائد النفط فقد تم التصدي لها مع المسار الاقتصادي الليبي وبالتعاون مع الفريق العمل الاقتصادي وكل المنظمات الإقليمية وغيرها الناجمة عن مؤتمر برلين. So what's going to happen in the coming days as we resume the political talks is we will have representatives of the Libyan experts from the Expert Economic Commission present their very detailed and tangible recommendations on how to deal with this whole host of economic and financial issues as we move towards a comprehensive settlement and unification of the executive, of the economic and financial institutions and the sovereign institutions, including the central bank and including the Libyan Investment Authority. Now, I should point out that there is an international audit that has been underway of the central bank now since the beginning of August. It's will last for approximately 6 months. We also expect the audit to produce a whole set of outputs and recommendations. There is also an audit now that has been authorized for the Libyan Investment Authority. That was fast. Okay. في الأيام القليلة القادمة سوف تستأنف المحادثات السياسية وتحديدا فسوف يقوم الخبراء من اللجنة الاقتصادية الليبية بتقديم توصيات مفصلة تتناول القضايا الاقتصادية والمالية كما سيقوم أيضا بتقديم تقييم كامل بشأن عمليات التسوية وسوف يتناول الأمر أيضا توحيد المؤسسات الاقتصادية والمالية والموضوع البنك المركزي. كل ذلك سوف يتم في إطار الاتفاق العام. أما أود أن أشير أيضا أن هناك عملية تدقيق مالية جارية منذ شهر أغسطس الماضي والتي سوف تدوم 6 أشهر وسوف تقدم توصياتها إلى السلطات المالية الليبية. Thank you very much. We have many requests for the floor, so I would like to ask the journalists, please ask one question. Noureddin. Nordin Fredi from Al Arabiya News Channel. Good morning. Can I just, as an observer, allow myself and allow me to congratulate you and both parties in Libya. It's really heart-touching for the ordinary people and ordinary citizens in Libya. I would like to check, is Sirt and Al Jufra will be both demilitarized? This is my check and my question. To observe
the implementation of the ceasefire, you need observers. Would you ask regional, let's say, actors? Would you ask European Union to assist United Nations with the observers? Thank you. Thank you. Interpreters. First of all, بداية اسمحوا لي بأن أهنئك أنت شخصيا وأن أهنئ الشعب الليبي ونفسي على ما أنجزتموه في هذه الأيام. سؤالي الأول هو النزع الصبغة العسكرية في سرت وجفرة، ماذا سيحدث؟ ثانيا فيما يتعلق بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، هل سيتم تعيين مراقبين؟ من هم هؤلاء المراقبين؟ هل سيكونوا من الفاعلين الإقليميين من الاتحاد الأوروبي؟ وهل سيقدموا الدعم في هذا المجال أم لا؟ So the parties have agreed that to withdraw the military elements along the front lines. The front lines run now from Sirt to Jufra. Now, the particular arrangements for all of this will be worked through the joint process that I described in my introduction. With regard to the monitoring, the Libyans have made it very clear, and I think I referred to this in the press conference earlier this week. They would like the United Nations, UNSMIL, to supervise any sort of international monitoring efforts, and so that is again a subject that we are going to dig into with them as we flesh out the agreement. اتفق كما قلت منذ برهة اتفقت الأطراف على سحب القوات العسكرية من كافة الجبهات من سرت إلى جفرة، وقد شددت على ذلك سابقا. أما فيما يتعلق بعملية رصد وقف إطلاق النار فقد أوضح الطرفان أنهم يودان من أنسمل أن تقوم بالإشراف على هذه العملية، وسوف نقوم بتناول ذلك لاحقا في مناقشاتنا. The next question from Taha. Can you please introduce yourself? Sorry. Taha Yusuf from AP Middle East section. May I ask you in Arabic? Yes. هناك ثلاثة مسارات لحلحلة الأزمة الليبية. المسار الأول هو المسار الاقتصادي، والثاني هو المسار الأمني، والثالث هو المسار السياسي. الآن وقعتم على المسار الأمني، هل انتهت مهمة اللجنة العسكرية المشتركة الآن بهذا التوقيع؟ ومتى سيكون المسار السياسي؟ هل سيكون قريبا؟ هذا هو السؤال فقط. There are three tracks to unblock this crisis, as we mentioned earlier: the economic, the security, and the political. The security one seems to have been settled. What about the political one? When do you intend to proceed with it? So we have a lot of work going forward on the military track, on the military security track, and I referred to that in my statement, and we will be reconvening this commission as quickly as possible because, as you know, the commission is the umbrella on the military track under which there are the subcommittees that I described that will flow from the 10 members of the Joint Military Commission. So, work is not done. Work is continuing. On the political track, yes, we're resuming political talks. We will have a virtual preparatory session for the political talks in just a few days. On Monday. On Monday, it will. We'll convene them virtually, and then towards the end of the first week of November, we will convene them physically in Tunis for a meeting on the political track.
كما قلت ما زال هناك عمل كبير يتبقى علينا القيام به في إطار التسوية. اللجان سوف تستأنف عملها عن قريب، وكل هذه اللجان تعمل تحت مظلة المشاورات العسكرية والعمل في هذا المجال. عملنا لم ينتهي بعد، المشاورات السياسية سوف تستأنف عن قريب، لقد بدأت في الواقع افتراضيا، وذلك سوف نبدأ بالعمل يوم الاثنين، وأيضا في نهاية الأسبوع الأول من نوفمبر في لقاء في تونس. Thank you very much. I would now like to give the floor to one of the journalists in Libya, Ali Al-Mati of the Libyan channel television. Yes, welcome. أريد أن أسأل عن إذا ما هو الضامن في هذه الأوقات لتنفيذ هذا الاتفاق، خاصة أن هناك اتفاقات عدة لوقف إطلاق النار كانت في ليبيا فيما سبق، وكلها إن صح التعبير فشلت، خاصة أنك هنا قلت أن في بعض الأمور سيتم البدء الفوري في التنفيذ. ماذا تعنين بالفوري الآن؟ شكرا. Interpreters. So my question is about the guarantor. Every agreement needs a guarantor. And if I may say, we have seen many ceasefire agreements in Libya, and I allow myself to say that they have all failed. So what's different? And you spoke of immediate effect. What do you mean by immediate? So the parties determined that the ceasefire agreement will take effect immediately as of today, the day of the signing. And so the work will begin to, jointly withdraw the forces to stand up the joint operations. They have asked that this agreement goes forward to the Security Council, which we will be doing right after we finish this meeting with you all. And certainly I think it is very, very important that the international community lends its tangible support to this agreement that we hear also from the Security Council. This is a Libyan process, and so the Libyans are working together, which I think is very good. As I said, they came together quite easily for the talks this week, and we are on the ground with them. The United Nations, UNSMIL, is on the ground to assist the parties and to assist the Libyan people. اتفق الطرفان على التنفيذ الفوري، أي أن الاتفاق يبدأ تنفيذه عند التوقيع اليوم، وقد بدأ العمل معا. وأول تنفيذ هو سحب القوات والعمليات المشتركة. فور انتهاء هذا الاجتماع سنرفع الاتفاق بناء على طلب الأطراف إلى مجلس الأمن، ومن المهم للغاية أن يقوم المجتمع الدولي بتقديم الدعم اللازم لهذا الاتفاق. هذه العملية هي عملية مملوكة للليبيين، هي ليبية، والليبيون عملوا معا وكان العمل ناجح، واجتمعوا بسهولة لهذه المحادثات. والأمم المتحدة موجودة في الميدان، موجودة مع الليبيين في الميدان لمساعدة الأطراف والليبيين. Thank you. Catherine Fiancon. Catherine, can you introduce yourself for Mrs. Williams? Yes, thank you, Alessandra. Catherine Fiancon-Bokonga for France 24. So, hello, Mrs. Williams. Catherine Fiancon-Bokonga for France 24. I'd like you to elaborate a bit, if possible, on the exchange of prisoners. Thank you. إذن كاثلين من فرانس 24، هل لك سيدتي أن تقدمي لنا مزيد من التفاصيل عن تبادل الأسرى؟
Yes. So, of course, the exchange of detainees was one of the confidence-building measures that the two sides to the JMC took up on the first day of these talks. These efforts have been, frankly, ongoing with the quiet support and assistance of the UN mission. And I have to say, again, these are primarily Libyan efforts. So we see a great role that is played by the traditional elders councils who reach out across the regions and the cities to encourage and pave the way and facilitate these exchanges. We saw last weekend a large delegation of elders who traveled from eastern Libya to the city of Misrata, again, to discuss the exchange of detainees. In our view, when Libyans can do this, this is the best sign. We are, of course, there to assist them, and as part of this, the confidence-building measures that are enshrined in this agreement, the two sides have designated, points of contact to work on the issue of detainees. نعم، إذن تبادل المحتجزين جزء هام من تدابير بناء الثقة، وقد تم تناول هذه التدابير منذ بداية المحادثات. الجهود مستمرة، وبعثة الأمم المتحدة قدمت وتستمر في تقديم الدعم لهذه الجهود. أكرر أن الجهود هي جهود ليبية، وهناك دور هام للغاية يقوم به مجالس الكبار أو الشيوخ المشايخ، وفقط بالنسبة أيضا لتبادل المحتجزين. وفي فترة نهاية الأسبوع الماضية سافر عدد كبير من هؤلاء المشايخ من شرق ليبيا إلى مصراتة، ونعتبر أن هذه إشارة جيدة للغاية، ونحن موجودون للمساعدة. إذن تدابير بناء الثقة جزء من الاتفاق، وقد اتفق الطرفان على تحديد أيضا نقاط اتصال لهذا الغرض. Thank you. Also on the line, Nick Camimbrus, New York Times. Yeah, hello, can you hear me? We can, Nick, go ahead. Thank you. I appreciate these were Libyan talks, and this is a purely Libyan agreement. I'd just like to ask whether you've had any engagement with representatives of foreign forces in Libya on the plans for withdrawal of foreign forces, whether you've had any buy-in to a 90-day withdrawal process, and what kind of modalities you envisage for seeing that is followed through. Nick, I'm afraid the interpreter is making me signs that he could not understand. Could you please repeat your question a little bit louder? Okay. The question was, I appreciated that these were Libyan talks, but I wanted to ask whether there had been any engagement in the build-up to these talks or during them with representatives of foreign military forces, whether there was any buy-in from foreign military forces to a process that would see them withdrawing within 90 days, and the kind of modalities, the process, how you envisage this process going forward. إذن أتفهم أن هذه عملية ليبية المحادثات بين الليبيين، والاتفاق تم التوصل إليه بين الليبيين، ولكن سؤالي هو هل كان هناك تفاعل من أجل هذا الاتفاق مع ممثلين عن القوات العسكرية الأجنبية؟ هل كان هناك أي اتصالات وبالنسبة لانسحابهم في غضون 90 يوما؟ وكيف ترون الاستمرار لهذه العملية؟ If I understood correctly. You did. It's a very accurate and complete translation. Thank you. Yes, so look, I can speak to in terms of our engagement, and we have UNSMO, the UN, particularly through the Berlin process, the countries and regional organizations that have been participating through the Security Working Group, which is attached to the
to the Berlin process, have, of course, made it quite clear, and this principle of the departure of mercenaries and foreign fighters and forces from the country was agreed in the first 2 rounds of these talks that took place in January and February. And we certainly communicated to all of these countries and regional organizations that this was a point of consensus that the Libyans came to quite easily. So it probably hasn't come as much of a surprise that it has appeared in the final ceasefire agreement that was signed today. And as I described in the preamble, there will be a process between the mission and the parties to oversee the departure of all of these forces. And I think, again, we need to appeal to countries involved, particularly those who are interfering directly in the conflict, particularly those who are blatantly violating the UN arms embargo, that it is time to listen to the Libyans themselves. Libya is for Libyans, and they now want to come together to rebuild their country, to end this long state of crisis and division, to rebuild their institutions. It is incumbent on the international community to support them in this effort. إذا نعم، الأمم المتحدة وبعثة أنسمل عن طريق عملية برلين وعن طريق فريق العامل الأمني هناك هذا التفاعل، وقد وضحنا من البداية أهمية مبدأ انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب. وهذه الحديث عن هذا المبدأ بدأ من أول جولتين للمحادثات في يناير كانون الثاني وشباط فبراير، وقد تم التوصل إلى توافق في هذا الشأن بسهولة بين الليبيين، وليس من المفاجئ أن يرد ذلك في الاتفاق. كما شرحت في الملاحظات الاستهلالية، العملية جارية والعمل مستمر بين البعثة والأطراف في ليبيا، والبعثة تقوم بالإشراف على مغادرة كل القوات الأجنبية. وأكرر أن هناك مناشدة لكل الدول المعنية، وخاصة الدول التي تخرق الحظر المفروض على الأسلحة، على الجميع أن يستمع إلى ما يريده الليبيون. الليبيون اجتمعوا وقرروا على الاتفاق وعلى إعادة البناء وعلى وقف التقسيم، أي تقسيم بينهم، وعلى المجتمع الدولي الآن أن يقدم الدعم لذلك. Ahmed, Aruna, Ahmed, introduce yourself for Mrs. Williams, please. Thank you very much. Thanks, Mrs. Williams. I don't know if you hear me well. Please get closer to your mic. We hear you not very loudly. Now you hear me well? A bit. It's okay. Go ahead. Anyway, I'll ask my question in Arabic if you permit. السيدة ويليامز، بخصوص الاتفاق، الجزء الخاص في الاتفاق والذي يتضمن تصنيف جميع الجماعات المسلحة النظامية وغيرها، في هذا الجزء في حال اختلاف الأطراف بشأن إحدى الجماعات المسلحة أو أحد الأعضاء، إلى من ستعود الأطراف؟ شكرا. Could you please repeat it? It wasn't loud enough. I couldn't hear him. If he could please repeat his question. Ahmed, we could not hear. Can you please speak louder and repeat your question? Yes. أنا سألت في بالنسبة لمسألة تصنيف الجماعات المسلحة النظامية وغيرها، في حال اختلاف الأطراف بشأن إحدى هذه الجماعات أو أحد أعضائها، إلى من ستعود الأطراف؟ شكرا. Mrs. Williams
regarding that part of the agreement that deals with the classification of the regular and irregular forces on the ground. Who is going to do this classification, and in case of disagreement, who decides who is a member of one of these regular forces and who isn't? So they will start the process through the subcommittee, attached to the 5+5 first of all, categorizing. They'll take a census of these groups, and then on that basis, you have to know who you're dealing with first, okay? And then, as I noted, they are going to be looking at these members of the armed groups on an individual basis for either, integration into regular state institutions or other steps. Now, this will all be worked through the 5+5. The mission will work very closely with the 5+5. The mission has quite a lot of background and experience on the issue of DDR in Libya. And frankly, there are also a lot of, many of the member states are helping the Libyans on this as well. So I believe that this is this was a point of consensus that they easily came to, again, in the first several rounds of these negotiations. It's one of the areas where we're going to have to roll up our sleeves and get to work fairly quickly. Thank you. Okay. This process of هذه العملية لتصنيف الجماعات وتحديد من ينتمي لمن فرديا أو جماعيا عملية ستتم في بداية هذه الإجراءات. لقد تم الاتفاق على بحث كيفية إدماج المعنيين في مؤسسات الدولة أو أي كيان آخر، وقد تم الاتفاق على ذلك عن طريق مفاوضات مجموعة 5+5 والبعثة الأمم المتحدة. لدينا خبرة واسعة في الكثير من هذه الإجراءات وسوف نساعد على القيام بها. لقد تم الاتفاق أو التوافق حول هذه النقطة في وقت مبكر من عملية المفاوضات، وسوف نعمل على العمل بسرعة للقيام بباقي الإجراءات. Thank you. We have now two questions from Aladuru Ansi. I'll start with Bayram on the line. Bayram Altug. Thank you very much, Alessandra, for giving me this opportunity. Again, it's very, very difficult to hear. Bayram, can you please get close to your mic and speak louder? Yes, can you hear me? Hello? Not really. No. Hello? Hello? Can you hear me? Let's try. Go ahead. Yes, you can hear me, yes? It's better. Okay. As my colleague in Libya said earlier, that many ceasefire agreements have been signed in the past in Libya, but they have all failed. Additionally, last January, Khalifa Haftar left the Moscow peace talks without signing a ceasefire agreement. That was left so many questions about his motive. So my question is that this time, how confident are you that this agreement will be really permanent and working? Should we really be optimistic? Thank you so much. كما قلت في الماضي لقد تم التوقيع على كثير من اتفاقات، كما قال زميلي من قبل، لقد تم التوقيع على كثير من اتفاقات وقف إطلاق النار في الماضي وفشلت. المارشال حفتر ترك موسكو دون التوقيع على أي اتفاق وقف إطلاق النار سابقا. إذن ما هي درجة ثقتكم بأن العملية الحالية سوف تنجح في إجراءاتها؟ So the 5+5 Joint Military Commission talks have two teams. One team is representing
the forces from Western Libya attached to the government of the UN-recognized government of national accord. The other forces are under the command of Field Marshal General Haftar. They signed the agreement today. They signed an agreement. Again, I think, we have to, history always guides us, and the history of Libya, particularly over the last 9 years, but certainly even before that, has been quite fraught. But we shouldn't let the cynics win. We should all come together and support the Libyans. If they can reconcile after this long crisis, then they deserve our utmost support. مجموعة 5+5 تتكون من فريقين، أحدهما يمثل حكومة الوفاق الوطنية التي تعترف بها الأمم المتحدة، والأخرى التي يترأسها المشير حفتر. والفريقان اليوم وقع على اتفاق وقف إطلاق النار. نحن نهتدي بالتاريخ، والتاريخ هو الذي يوجهنا في هذا المسار. إن تاريخ ليبيا في الفترة الماضية ومنذ 9 سنوات كان محتدم ومحفوف بالمشاكل، ولكن هذا لا يعني على أن المتشائم أن يسود رأيه. نحن يجب أن ندعم هذه العملية، وإذا كان بإمكان هذان الطرفان أن يتفقا فنحن ندين لهم بالدعم والتأييد. I'll take a last question from the room. Peter Kenny. Actually, thank you. The question that I was going to ask has already been asked. Thank you very much. So, okay, that's just as a follow-up, but please quick. Can the reunification of the security services and military services, do you see that as a process before the election or after the general election? That was quick. إذا موضوع إعادة توحيد القوى الأمنية والعسكرية، هل ترون ذلك قبل أو بعد الانتخابات؟ Well, I would note that there's already been a lot of good work that has been accomplished on the unification of the military institutions through talks that were hosted by the government of Egypt. There were something like 6 rounds of talks between, again, general officers from both sides of the divide. And I expect, there is certainly, from what I could see with these 2 teams here, that it's a high priority for them to unify all of the military and security institutions in the country. Look, they have a lot of work to do. They also have to secure their borders, and that is a great concern for regional peace and security, for Libya's neighbors, and indeed for international peace and security. So I expect the work to start now and to continue. أنجز عمل كثير في هذا الشأن، إعادة توحيد إذن القوات الأمنية والعسكرية. العمل بدأ واستمر وأجريت محادثات خاصة في مصر 6 جولات تقريبا. اجتمع كبار الضباط من الجانبين، وما أراه هو أن الأمر بالنسبة للفريقين يشكل أولوية. الأولوية هي هذه العملية للتوحيد. العمل كبير، الأمور كثيرة، خاصة ضرورة تأمين الحدود، وكل ذلك ينطوي على آثار على السلم والأمن الإقليميين، وإنما أيضا السلم والأمن الدوليين. فإذا أكرر العمل بدأ وجار. I am told by my colleagues in UNSMIL that there are 3 journalists from Libya who would like to take the floor, so Mrs. Williams has agreed. I will start with Amina Akari. I'll
I would like to ask my colleagues on the platform if she can be unmuted. Amina Akari. Bear with us while we are unmuting her. While we are looking for Amina, there is also Saba, who is asking for the floor. If my colleagues could unmute Saba. The name on the platform is Saba. Could my colleague unmute Sabah, S-A-B-A-H? I don't think they know how to operate the platform. Ah, okay. Yeah, okay, you are on. I'm not sure who is on the line. Sabah, okay. Can you ask your question to Mrs. Williams, please? صباح سليمان من تلفزيون الوسط. ذكرت بأن ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين سيتم إحالته مباشرة إلى مجلس الأمن. ما هو الدعم المنتظر من مجلس الأمن في هذه الحالة، خصوصا في مسألة فرض العقوبات على الأطراف المتداخلة في الأزمة الليبية، ربما بحجة الاتفاقات المشروعة؟ You mentioned that the agreement will be immediately forwarded to the Security Council. What is the support that is expected from the Security Council, especially with regards to sanctions on parties under the pretext of assistance? The question was not clear. If she wishes to repeat it, I would gladly interpret it. So, I mean, I hope that the Security Council, is entirely supportive of this agreement. It is, after all, in response to their direction enshrined in Resolution 2510, where they empowered the work of this committee and directed it to reach a ceasefire. That's what they've done. They've reached a ceasefire. So I certainly hope that the Security Council is going to react swiftly and positively with the fullest support. This issue of obstructionists and what to do with them is not a new issue in Libya. Of course, there is always the tool of sanctions to be used against internal and external actors. And, I would think that would be a good tool to put on the table in this instance. إذا مجلس الأمن داعم طبعا دعما شديدا لهذه العملية، وتمت بناء على توجيهات من مجلس الأمن، خاصة القرار 25/10 الذي مكن هذه اللجنة من الاطلاع بعملها، وطلب منا التوصل إلى وقف إطلاق النار، وقد أنجز بالفعل هذا الاتفاق. فإذا أرجو أن مجلس الأمن بطبيعة الحال سيعمل بسرعة وسيستمر في تقديم الدعم الكامل. أما موضوع من يحاول أن يخرب العمل ليس بالأمر الجديد، وطبعا الجزاءات هي أداة في متناول المجلس إن كانت ضد أطراف داخلية أو خارجية، وهي في اعتقادي أداة يجب أن تبقى على الطاولة. Thank you. We have a technical issue. There are two journalists in Libya who would like to ask questions. Can I ask my colleagues on the platform to give the floor in succession to the two journalists who have written their name in Arabic characters, please? They are at the bottom of the list of the participants. Can my colleague unmute one after the other these two journalists, please?
And sorry for these technical glitches, but we want to hear, yeah, exactly. So I think we have one of the two on the lines. Yes, please go ahead. أمينة العكاري من ليبيا الأحرار. سؤالي لحضرة المندوبة بالإنابة ستيفان ويليامز، هذا الإعلان الذي تم الإعلان عنه اليوم الاتفاق بالأحرى، هل يفيد بأن البعثة تمكنت من توحيد الخلافات الدولية ونظرتها للأزمة الليبية؟ وما هي الضمانات الدولية لعدم خرق إطلاق النار وتنفيذ ما تم التوصل إليه في اجتماعات 5+5؟ My question regards, of course, the ceasefire provided for in this agreement. Does this agreement also mean that all the international differences regarding this Libyan crisis have been settled? What are the guarantees given so far, especially from the 5+5 Commission? Well, I sincerely hope that the international community will come together around the Libyan file. And certainly, as I said, the Security Council issued Resolution 2510, which empowered and directed these talks. And it is the countries and the regional organizations, participating in the Berlin process, Libya's neighbors, indeed, many other countries should use this opportunity to lift their voices in support of the Libyans, to make clear that, perhaps Libya is a country or an issue around which they can put aside their other differences, that Libya is not a pawn in regional conflicts, that it is a shared interest and not a point of division. I do hope آمل أن يقوم المجتمع الدولي فعلا داعم لقرارات مجموعة 5+5 كما قرار مجلس الأمن رقم 25/10 هو الذي في الواقع أطلق ومكن هذه المفاوضات. الدول والمنظمات الإقليمية التي اشتركت في عملية برلين بالإضافة إلى البلدان المجاورة يجب أن تلجأ إلى كافة صلاحياتها وإمكانياتها وسلطاتها لدعم وقف إطلاق النار، وأن تحمل وأدعو الجميع أن يتركوا إلى جانب اختلافاتهم ولا يستخدموا ليبيا كوسيلة لفض نزاعاتهم الشخصية. Thank you. Shukran. The other journalist from Libya, please. I think his name is Taha. مساء الخير، مرحبا. Yes, go ahead, please. مساء الخير، سؤالي موجه للسيدة ستيفاني ويليامز. الآن ونحن على هذا المؤتمر على الهواء مباشرة، هناك تصريح لرئيس تركيا السيد رجب طيب أردوغان يقول فيه: نحن لا نثق في نوايا سحب المرتزقة من ليبيا، وهذا يطرح تساؤل مهم جدا عن التدخل الروسي في ليبيا الذي حذرت منه لطالما حذرت منه الولايات المتحدة. هل تثقون في سحب روسيا لمرتزقتها من ليبيا، خصوصا هنا قوات فاغنر؟ وهل تستطيع قوات خليفة حفتر التي وقعت على هذا الاتفاق إجبار روسيا على سحب قواتها؟ My question, of course, is once again addressed to Mrs. William. While we are meeting and talking here, a statement has been issued from Turkey by President of Mr. Erdogan, and he says he does not trust that the mercenaries in Libya shall be withdrawn. And so my question is, what about Russian intervention in Libya? Do you trust them to withdraw their mercenaries? And do you believe that Haftar or Marshal Haftar will be able to convince Russia to withdraw their military forces?
So the issue of presence of foreign fighters and mercenaries is not an issue that is monopolized by one side of this conflict. There are mercenaries from, I would say, probably 7, 8, maybe 9 countries on the ground. So it is, incumbent on all of those responsible for the insertion of mercenaries into Libya within the calendar that has been agreed to by the Libyans themselves, to withdraw these forces and to respect and implement the will of the Libyan parties. هذه المسألة ليست حكرا على طرف أو آخر. هناك 7 أو 8 دول موجودة في الميدان بقواتها، وكلهم مسؤولين عن زج ودفع القوات إلى الأراضي اللبنانية، وعليهم هم وفي الليبية وعليهم هم في إطار الزمني المحدد أن يقوموا بسحب قواتهم وأن يحترموا رغبة الليبيين الذين اتفقوا فيما بينهم على وقف إطلاق النار هذا. Thank you very much. There is a very, very last question from Libya, and then we will close the press conference because it's really very late. So, Mr. Mohammed Adid on the platform. Can you please unmute Mr. Hadid? You are on, sir. نعم، السلام عليكم. في الاستماع؟ نعم. Yes, we do. محمد حديد من قناة 218. بداية سيدة ويليامز، يعني سؤالي إلى متى ستستمر هذه الفترة الانتقالية، سيما مع انتهاء مهلة رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج لتسليم السلطة؟ ما هو مصير الانتخابات؟ هل من توافق بشأنها؟ سؤالي الآخر، ينظر الكثير من الليبيين للأمم المتحدة بأنها عامل وحيد للخروج من تصارع الأطراف. سؤالنا، هل هناك ظروف دولية؟ Can he slow down and speak louder, please? Sir, Mr. Hadid, sorry, the interpreters can't keep your pace. Can you please slow down and speak louder? I don't know if he understands English. Oh, okay, thank you. نعم. ببطء من فضلك. نعم، شكرا. I'm sorry. طيب، كنت سألت سيدة ويليامز إلى متى ستستمر هذه الفترة الانتقالية؟ ما هو مصير الانتخابات؟ هل من توافق بشأنها، سيما مع انتهاء مهلة رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج لتسليم السلطة؟ ثانيا، ينظر كثير من الليبيين للأمم المتحدة بأنها تعتبر عامل وحيد للخروج من تصارع الأطراف. سؤالنا، هل هناك ظروف دولية أفضل اليوم تجعل من هذا المؤتمر قابل للتنفيذ، أم أن الأمر متروك للأطراف الحاكمة على الأرض؟ My question is, of course, to Mrs. Millian. I would like to know how long does she foresee this period of transition to last? What about the elections? Mr. Sarraj's mandate has come to an end. Another question regards the Libyans. Most Libyans consider that the UN is the only possible authority to solve the crisis in Libya. However, do you believe that the international situation, the current international situation, favors a positive outcome or not? So you're talking really about the political process now, which the talks will get underway in the next couple of weeks. Look, what I can tell you is in our broad consultations over the last probably month and a half with a number of very important Libyan constituencies, whether it's the youth, which are an important component, women's activists and women's groups, the mayors, the municipalities who have a big stake in the future of this country, political forces,
representatives of the minority communities. What I hear most clearly is a call for elections. Libyans want elections. Elections are the single most important means through which they can reassert their sovereignty and destiny. Free, fair, democratic elections where they are choosing their representatives, whether the parliament or for the presidency. They would like to end the long transitional period that the country has suffered from. They are right to be skeptical about the introduction of another transitional period. So therefore, I think there is in this constituency for change that has emerged in the country, it is clear that if there is to be or a need for a new temporary preparatory executive, that the authorities of this executive are limited, that it is clearly, there's a clear timeline, schedule, and that everything is benchmarked. And so that you don't have, guys basically who get very comfortable in their chairs and are therefore reluctant, to move forward on the necessary constitutional arrangements and preparations for elections. Thanks. Last point. Yeah, please go ahead. المفاوضات بشأن العملية السياسية سوف تبدأ في غضون أسابيع، وخلال المشاورات التي قمنا بها لأكثر من شهر ونصف قمنا باستشارة الشباب، المجموعات النسائية والناشطات النسائيات، عمدة البلدات والقرى والقوى السياسية المختلفة، بالإضافة إلى ممثلي الأقليات في البلاد. وقد تحدثوا كلهم بصوت واحد وبجلاء في ندائهم بتنظيم انتخابات. من المهم ونادوا بإعادة إقرار وإثبات سيادة الدولة، فقد نادوا كلهم بضرورة إجراء انتخابات حرة عادلة وديمقراطية لتشكيل البرلمان والانتخاب الرئاسي. فهم يطالبون ويحتاجون لنهاية لهذه المرحلة الانتقالية، وهو في هذا النداء الجديد بالتغيير نحتاج لإنشاء هيئة تنفيذية مؤقتة بسلطة محدودة في إطار زمني واضح وبولاية محددة، كي لا يرتاح كل منهم في مقعده ولا يتمتع بحافز لحل الأزمة سريعا. Thank you very much. I give now the floor to Mrs. Williams for her concluding remarks. Alessandra, it's just to say thank you very much to you and your team who have accompanied us throughout this week, and also to say special thanks to our translators, Elma and Delbar. So thank you very much for your tremendous efforts. And also, I would like to extend my thanks to the government of Switzerland for its great facilitation and assistance in all of the work that UNSMIL is doing, especially when we bring Libyans here to Geneva. Thank you very much. And we thank you for having been with us and giving us this fantastic news. Thank you very much. Have a nice afternoon.